Hello and welcome to Praveen Raj's English Tanglish Lessons. The Hour of Truth, a play written by Percival Wilde. இந்த சீன்ல என்ன நடக்குதுன்னா ஈவி அவங்களோட மகள் மாத்தா பால்ட்வினோட மகள் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அப்பாவுக்கு ஏதோ தெரிஞ்சிருக்குமோ என்னதோ விஷயம் இருக்கோ ஏதோ ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு ஏதோ யோசிக்கிறாங்க. ஆனால் அம்மா வந்து சொல்கிறாங்க அப்பா வந்து தப்பே பண்ணியிருக்க மாட்டாப்புல, நீ கவலையே படாத, அவர் என்னைக்கும் ட்ரூத்ஃபுல் தான், அவர் என்கிட்ட சொல்லலை ஆனால் எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறாங்க. Martha, with that the wrecking of the bank, you know him better than that, Evie. Evie, but he did not know what was going on. Martha, after a pause, Evie, I don't believe your father ever did a wrong thing in his life. Not if he knew it was wrong. He found that by accident, found out what Mr. Gresham was doing. Evie, how do you know that? Martha, I don't know it. I suspect it. Something he said. You see, Evie, he can't have done anything wrong. They haven't indicted him. Now here, Evie wants to know if her father might have done a mistake. But her mother believes her husband is honest and truthful. Evie வந்து அப்புறம் சொல்றாப்ல, மேபி அப்பா வந்து அரெஸ்ட் பண்ணல, ஏன்னா பால்ட்வினுக்கு எதிர்த்தாப்புல சாட்சி சொல்லணுமோ என்னவோ. அப்புறம் ஜான் வந்து உள்ள வர்றாப்புல, பால்ட்வினோட மகன், மாத்தாவோட மகன். ஜானும் வந்து ஈவி மாதிரி என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சாகணுங்கிறதுல ஆவலாக இருக்காப்புல. மேலும் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, டோனவன்கிற கேஷியர், அந்த பேங்க்கில் வேலை பார்த்த கேஷியர், இந்த வேலை வந்து பறி போனதாக சொல்கிறாப்புல இந்த பிரச்சனையால். இது வந்து சர்ப்ரைசிங்காக இருந்துச்சான், யாருமே எதிர்பாராமல் இது நடந்துச்சு அப்படின்னு ஜான் சொல்கிறாப்புல. Evie slowly, no, they didn't indict him because they want him to testify against Mr. Gresham. That is little consolation, Mother. John enters. John, look here, Mother. What does Gresham want to do with Governor? Evie, I've just been asking that. Martha, I don't know, John. John, didn't you ask him? Martha, yes, I asked him. He didn't say. John, anxiously, I don't think he knew himself. John, after an instant thought, I was talking to the assistant cashier yesterday. Evie, Donovan? John, yes, Donovan. I saw him up at the athletic club. He said that nobody had any idea that there was anything wrong until the crash came. Donovan had been there 8 years. He thought he was taken care of for the rest of his life. He got married on the strength of it. And then one morning there was a sign up on the door. It was like a bolt out of a clear sky. Evie says their father wasn't arrested because they expect him to testify against Mr. Gresham. And John comes and he too wants to know the same thing. He also says the cashier at the bank, Mr. Donovan, lost the job because of the same issue. And it was surprising for Donovan. John என்ன சொல்றாப்லன்னா, டோனவன் சொன்னதா கிரஷாமுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு டோனவன் சொன்னதா சொல்கிறாப்புல, டோனவன் கேஷியர். அப்புறம் மேலும் சொல்கிறாப்புல, கிரஷாமுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா கிரஷாமோட செக்ரட்டரி என்னோட அப்பா. எனக்கு வந்து கிரஷாம்ங்கிற பேர் வச்சு தான் பேர் விட்டதா சொல்கிறாப்புல. தன்னோட முழு பேர் வந்து ஜான் கிரஷாம் பால்ட்வின்ங்கிறத நினைவூட்டுறாப்புல. மேலும் என்ன சொல்கிறாப்புலன்னா, கிரஷாம் வந்து சம்பளமே
பெருசாக ஏற்றவே இல்லை, நிறையா கொடுக்கவே இல்லை அப்பாவுக்கு. அதனால் அப்பாவுக்கு இதான் நல்ல சான்ஸு, ஏதாவது மாட்டி விடணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாப்புல. அப்படி சொல்லும் போது அந்த நேரத்தில் டோர் வந்து ஓப்பன் ஆகுது. ஈவி வந்து டோர் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. John continues, and John is also not sure about Dad's role, like Evie, since their father is a secretary to Gresham. He's angry because he was named after Baldwin. He's angry because Baldwin is a secretary to Mr. Gresham, and their father wasn't paid very well, so he's angry. He thinks their father must act against Gresham. At that time, there's a sound at the door, and Evie opens the door. ஒரு வழியாக பால்டுவின் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு. அப்பாட்ட வந்து ஜான் கேட்குறாப்புல, சொல்லுங்க என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு பேங்க்ல அப்படின்னு கேட்குறாப்புல. John: Hello, Dad. Baldwin: How are you, my boy? He shakes hands with John. Evie: He kisses her. John: Well, Dad, don't you think it's about time you told us something? Baldwin: Told you something? I don't understand, John. John: People have been talking about you, saying things. Baldwin enters, and John wants to tell them what is going on at the bank. பால்டுவின் வந்து வீட்டுக்கு வந்தாச்சு இல்லையா, அப்போ ஜான் வந்து மறுபடி கேட்குறாப்புல, சொல்கிறாப்புல ஏதோ தப்பு நடக்குதாமே அப்படின்ட்டு. அதுக்கு பால்டுவின் வந்து சொல்கிறாப்புல, அப்பா வந்து சொல்கிறாப்புல, நீ என்னை பற்றி தெரிஞ்சால் போதும், உனக்கு எதுக்கு இந்த தேவையில்லாத விஷயம்லாம், அப்பாவை நீ வந்து உண்மைன்னு நம்பணும் இல்லையா அப்படின்ட்டு. சரி எல்லாரும் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாப்புல. இந்த பிரச்சனை வந்து எனக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி தான் தெரியும், பேங்க் மூடுறதுக்கு முன்னாடி. அப்போ கிரஷாம்கிட்ட சொன்னேன், எல்லாம் ஒழுங்கு பண்ணிடுங்க, நீங்கள் எல்லாம் ஒழுங்காக இருந்துருங்க அப்படின்ட்டு. அதுக்கு கிரஷாம் வந்து இப்போ முடியாதே அப்படின்னு சொன்னதாக வந்து பால்வின் சொல்கிறாப்புல. மேலும் அவர் தொடர்றாப்புல. Baldwin: What kind of things, John? John: You can imagine rotten things, and I couldn't contradict them. Baldwin: Why not, John? John: Because I didn't know. Baldwin: Did you have to know? Wasn't it enough that you knew your father? John, after a pause: I beg your pardon, sir. Baldwin: It was only a day before the smash-up I found out what Gresham was doing. He pauses. They're listening intently. I told him he would have to make good. He said he couldn't. Evie: And what happened? Here, first Baldwin says they don't have to know this issue. Since everyone is asking in his family, Baldwin says he knew the wrongdoing of Gresham only a day before the bank was closed. So he advised Gresham to make it right or come good. To which Graham said he couldn't. நாம் இங்கே முடிச்சுக்குவோம். நன்றி ஃபுல் வீடியோ பார்த்ததுக்கு. நீங்களும் புக்கு ஓப்பன் பண்ணி எங்கூடையே வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும், உங்களோட உச்சரிப்பு சூப்பராக மாறும். இது ரொம்ப முக்கியம் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறதுக்கு. ஏன்னா உங்கள் ப்ரொனவுன்சியேஷன் சூப்பராக இருந்தால் தான் இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுகிறீங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு. ஸோ சிம்பிள் இங்கிலீஷ்லேயும் பண்ணியிருக்கோம், அதனால் உங்களுக்கு சிம்பிள் இங்கிலீஷும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு, ஸ்டோரியை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு. Right, we'll see in the next part. It seems like a long play. Anyway, see you in the next video. Take care. Happy learning. Bye.